Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Ja, wir sind hier, wir waren mal ganz kurz hier drinnen im Waffenladen, aber da gibt es jetzt echt nicht wirklich was zu tun. Also man kann da ein paar Waffen sich holen, aber die sind, naja, eher schwacher Natur. Beziehungsweise haben wir solche Waffen halt schon. Von daher bringt das jetzt halt nichts. Da oben haben wir die Wache vom Minister. Da sollten wir dann natürlich mal hingucken. Naja, so gut. Ich habe doch nichts gesagt, dass du hier nie sein darfst. Oder? Aber vielleicht willst du mir ja was erzählen. Oh, what are you doing here? Ja, dasselbe könnte ich dich ja auch fragen, ne? Sehe ich so aus, als würde ich mich rechtfertigen wollen? Was machst du denn hier? Nothing. Nothing. Why? Does it look like I'm up to something? Ja, schon. Laws, I knew it. You got me. I'm caught, aren't I? Ja, du steckst so richtig in Schwierigkeiten. Aber warum erzählst du mir nicht, was du getan hast? I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but it's not my fault, okay? Okay. Maybe I let them out more often than regulations allow, but they need to stretch their little legs. Klar. And so what if I occasionally forgot to latch their cage? Everyone gets a little distracted now and then. Ja, natürlich, klar. They escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the maintenance tunnels. Even if I did dare go down there, they're among all the common sewer sprats and exterminator mechanicals. Really? In that case, take this collection crate. 6 of my little ones are down there, but don't worry, you can easily tell them apart from common sewer sprats. They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for hiding. Also, they're white rather than green. Please, do take care, and do mind the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings, well, I still want their bodies. For science, of course. Ja, klar. Du hast überrascht gewirkt, dass ich dir helfen wollte. Wofür dienen die Wartungstunnel? Well, to maintain things, of course. Like big, humming machine things with gears. And pipes. Water pipes. Air pipes. All sorts of pipes. That's why they connect the city from the Acropolis district to here. Nein, das kommt noch aus Schulzeiten. Da gab es einen Spielplatz. Die ABMler hat man immer nur zum Frühstück gesehen, aber irgendwie sind die doch fertig geworden. Ja, okay. Nee, also ABM ist hier Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wieso gehst du nicht selbst in den Tunnel? Everyone knows sewer sprats carry diseases. And the exterminator mechanicals have been known to fire on larger targets. Why they'd do that when they're only supposed to attack sprats, I've no idea. But there are rumors. Zum Beispiel? Some people say there are strange things in those tunnels. Assassins. A room full of murderous automechanicals. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic purgatory where things and people are lost forever. Not that I place any stock in silly rumors, of course. Nee, klar. Wieso sind da jetzt diese Kammerjäger-Robotereinheiten in den Tunnel? To deal with the sewer sprats, of course. They're quite the nuisance. Okay. Wieso hängst du so sehr an den Sprats? They're for my, research. Jetzt spuck schon aus. Oh, very well. It's true. I do run studies on them at the lab, but I also have a special connection with them. See, I'm an enormous fan of all my colonists.
The early seasons, before the plotlines got tacky. You must have seen the classic episodes. Sag mir einfach, was das mit deinen Spreads zu tun hat. Well, I name all my sprats after my favorite characters. That way, their stories can live on in rodent form. So you see, it's imperative that I get them all back. Wie heißen die eigentlich? Not just names, they all have backstories too. Oh nee, There's Lord verschoben Reginald mich. Kim III, Lady Philippa Farnsworth, Vonda von Vermington, Haroon Greenlee, Iskander Emmanuel Sanchez, and Evelyn Ensley Okoye. Wer sind denn Lord Reginald und Lady Philippa? Ah, she's the chief executive of Farnsworth Incorporated and a fearless captain of industry. He's a mercurial shareholder. They're in a rather tumultuous marriage contract. Und Wanda? She's an ambitious shareholder in Farnsworth Incorporated who wants more than stock. Oh Or Gott. does she? It's difficult to tell what exactly she's after, but she is trying to seduce both Lord Reginald and Lady Philippa. Oh, ein Liebesdreieck. So is everyone. Haroon is a mysterious young man with amnesia. His backstory's still a work in progress. Iskander is Lady Philippa's trusty assistant. He's trying to seduce Vonda. Ach, jetzt auch noch so rum. Eieieiei. She's a member of Farnsworth Incorporated's regulatory board. A wise woman with a sharp tongue and a heart of gold. Wem mache ich hier was vor? Das muss ich mir nicht anhören. Something else? Ja, du hast überrascht gewirkt. I still am. After all, I'm a person of very little influence and only middling prospects. No one does favors for free. But I must say, I'm far too distressed to think critically about your suspiciously kind offer. Okay. Mach's gut, ne? Halcyon Parcel Service. Ein kleiner Möter. Out with it, you wretched contraption! Does nothing in this city work anymore? Nö. Deswegen habe ich jetzt auch zu wenig Geld von dir bekommen, ne? Du müsstest mir da noch mal was geben. Ich habe dich gerade ausgeraubt. Und es war zu wenig drin, wollte ich sagen. Meine Güte. Out with it, you wretched contraption! Does nothing in this city work anymore? Okay, gone quiet. Citizens, today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon history. After a deep and thorough examination of our budgets, revenue streams, and predictive models, we are publishing our yearly success report. Profits are soaring, promotions abound. Thanks to your continued hard work, Halcyon is healthier and more productive than ever. In the coming months, Byzantium will be sure to see the many rewards reaped from your diligent labor. Once we nail down the details, I can't wait to share what's in store. For now, my friends, keep up the hard work.
Ich muss alles klauen, es tut mir leid, ich bin ein schlechter Mensch. You're violating company policy. Die hat's gesehen. System alert. Security patrol and a reminder. What do you... Ich hatte den schon ausgenommen. I'll keep it down. Miss Ellie, Dr. Finhill, I notice your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Sure. I'm short on bits at the moment, but I'll pay you back. Oh, no. I mean, it don't cost nothing. I got a spare spring in my pocket here, even. Everything's got a price. Oh, guck mal, die freunden sich an. Auch wenn Parvati manchmal sehr komisch ist. Wundert euch einfach nicht, okay? Sie ist manchmal so. Sie ist manchmal ganz durch den Wind und ist manchmal nicht in sich selbst so. Also, hier liegt ganz viel Stuff rum. Und den Stuff darf man irgendwie auch mitnehmen, anscheinend. Aber der Stuff, der dann rumliegt und in Kisten steckt, den darf man nicht mitnehmen. Das ergibt wenig Sinn. Das ergibt also wirklich wenig Sinn. Guck hier, den darf ich mitnehmen. Aber da hinten ist ein Mülleimer. Mülleimer. Da sind Sachen drin. Und die Leute so, ja, das ist Diebstahl. Du Arsch. Verhaften. Sofort. Hier, Mülleimer. What the fuck? Spiel, das ist unrealistisch. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of her? For the last time, access to Byzantium is impossible without a proper nav key. Now, if you'll excuse me, I need to be somewhere else. Anywhere else. So, die wollte uns jetzt eigentlich rausschmeißen lassen, ne? Da möchte ich doch... Was ist denn hier los? Ich kann das nicht mitnehmen. Lol. So, kann man mit der reden. How splendid. Another rung leech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. Ja, ist das nicht toll? Aber dafür anmutig wie ein junger Raptidon. Lol. Was? Oh, du bist in Deutschland, Stichwort Mülldiebstahl. Ja, anscheinend. Admittedly. Now if only you could gracefully take a shower, preferably in whatever hovel you came from. Honestly, what is the board thinking letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Wenn der Vorstand keine Leute in die Stadt lassen soll, was machst du dann hier? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. Was ist ein CIO? Chief Idea Officer. He came up with all the best ideas for their products. You know the font they use for Stogie Slims? That was him. Well, he described the idea of it to their font development team,
then picked it from a list of choices, but that's basically the same thing. Klar. It was a klar. very long list. Ja, ja. Er hat sich also richtig verdient gemacht, ja. Aber was hast du getan, um das zu verdienen? You're welcome. Now, do we Falsche have any Taste further gedrückt. business, or are you just here for the repartee? Well, he described it was. Ja. I just told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Du hast also nichts gemacht. Witz zu erben ist nicht dasselbe, wie sie zu verdienen. Of course it is. Wealth Nee. is the most visible, objective measure of success. And success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. Aha. If you have wealth, you're successful. And if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. Ja. Well, it was. Welche Ideen hat er denn so gehabt? Let's see. He picked the colors they included in rainbow chips. No one else Nah. wanted purple, but he insisted. Everyone loves the purple ones. And you know how the Krass. Cosmic Smokes logo has an eye in the Krass. middle of a heptagon? He said that one came to him in a dream. He was a true visionary, so far ahead of his time. You're welcome. Uff. Was ist denn ein Problem, wenn mehr Leute nach Byzantium kommen? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. Was bedeutet denn jetzt vorzeitiger Ruhestand? The worst thing to happen to Halcyon. A contest that gives even the lowliest, most inefficient workers a chance to live in Byzantium. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Nun, also die meisten Wettbewerber haben einen inhärenten Selektionsbias, also technisch betrachtet. Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? She's got a point. We're probably gonna get shot at anyway. Might as well make a few bits. Yes. Listen to your... What is that person's job exactly? Are they your secretary? Personal masseuse? Or do you just keep them around as a mobile armrest? Armrest. Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you? Warum würde ich einer derart selbstsüchtigen Person je helfen wollen? Did you miss the part where I said I'd pay you? That's all the reason someone like you should require. Da irrst du dich. Gib mir was Besseres. Better than money? Let's see, there's... No. The thrill of discovery. Like in an Aetherwave adventure. People love those, right? Don't you want to see what the retirement district is like? Fantastic. Consider yourself employed, vagrant. I hear the chosen retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree, which you do. How fortunate for you. These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Wie bist du jetzt an diese Zugangscodes gelangt? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people.
Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend... let's call it social capital. Oh wei, ey. Die ist mir so dermaßen unsympathisch. Aber ich will ja sehen, was passiert und was es hier alles gibt und wie es den Leuten geht. Deswegen nehmen wir die Quest mal an, aber Alter. Marjorie Dalton and Archibald Harris are redecorating with real crystal faux windows. Laws. Don't they know those went out of style 3 weeks ago? So did their marriage, apparently. I'd wager mine Verna's bathtub she backs out of the contract first. What the fuck? Ey, das haben die so gut gemacht. Also Byzantium haben die ja so gut dargestellt. Alter Schwede. Das ist alle so übel hochnäsig und... Oh, das ist so gut. Hey, that's company property. Here we go. Right on. Nice one. Security Patrol. Ja, schon auf. Da muss ich nicht mal 45 Bits aus dem Mülleimer nehmen hier. Did you hear? Marjorie Dalton and Archibald Harris are redecorating with real crystal faux. Ja, aber was ich sagen wollte, das haben die so gut gemacht, dass die Leute sich hier das Maul zerreißen über die anderen, alle so übelartig fucking hochnäsig sind. Das ist so gut gemacht. Es ist wirklich... Byzantium Anwesensschlüssel aufschließen. Aha. Kann das sein, dass hier die Eltern von Dings drin sind? Ja. Smell that? Industrial grade cleaning solvent in desperation. So, das machen wir jetzt aber nicht jetzt gerade noch. Was ist das? Fenhill Anwesen? Okay. So, haben wir das auch schnell gemacht. Das ist ja traumhaft. Was ist das? Ein reicher Bürger. You take real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. Kept me alive this long. I mean, you treat it nice. Makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Look, it's a tool that does a job. Feelings got nothing to do with it. Ich finde das interessant, ne? Gerade vorhin, da waren wir da drüben, hat Parvati gesagt so, sag mal, du machst dir gerade nicht viel um deine Pistole, ne? Und jetzt heißt es so, du machst so gut, wie du das machst und dich drum kümmerst. Ist ja so toll. Aber Byzantium gefällt mir. Also nicht von der Art her, wie die Leute hier so umspringen, sondern wie sie das skizziert haben und alles.
Und es gibt mir schon wieder doch so ein kleines bisschen Erinnerung an Rapture. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an die ganze Chose. Hey, stop that! What do you think you're doing? Aber ich glaube, ich halte mich mal etwas hier zurück mit dem Looten, weil sonst muss man ja so viel neu laden. Ich glaube, das mache ich mal, wenn ich mal Zeit habe, so zwischendrin. Mache ich das einfach mal, anstatt jetzt hier so. Ich glaube, es ist besser. I've always loved that sculpture. It's an orrery, and you say that every time. Wo sind wir denn hier? Ah, Jolisseurs Aberdecherie. Okay. You, with the hips. Over here. Let me take a closer look at you. Ja, kommt gleich. What do you think you're doing? Ich stand da extra so, dass du es gar nicht sehen durftest. Schlimm. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir hier, was gibt's hier noch alles? Schön, ja. Schicke Abendkleidung ohne Kragen. Finde feine Kleidung für Parvati. Parvati! Ich hab feine Kleidung für dich. Hm? Ah, das ist ja auch noch jemand. Tja, aber warum komme ich da hinten nicht rein? Na, wir reden mal kurz mit ihr. Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. Ja, preach it, Schwester, preach it. Das siehst du alles an der Art, wie ich stehe? So bin ich, eine natürliche Weltenbummlerin. Faszinierend. Das ist das hochtrabendste Gewäsch, das ich heute gehört habe. Your walk, your posture, the cut of your clothes. You carry yourself with the bearing of a noble, but you dress like a barbarian. How deliciously outre. I'm Celeste Jolicoeur, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. Mir scheint, du kannst Gedanken lesen. Was Byzantium braucht, ist bis auf die Grundfesten abgetragen zu werden. Darling, you and that brutish swagger of yours have been on my mind the moment you stepped into my studio. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me?
Na, aber sowas von lass uns so richtig schön Geschichte schreiben. Was genau möchtest du erreichen? Du hast da eine ziemlich hohe Meinung von jemandem, dem du gerade erst begegnet bist. Klingt doch lustig. Ich bin dabei. When I look at you, I see the very embodiment of everything the walls of Byzantium were built to keep out. Ist das ein Kompliment? Making an outfit worthy of you won't be easy. I'll need your help gathering the right materials. Everything I need to know can be deduced from a first impression. You're an outsider. You're exotic. You carry a whiff of barbarism and adventure. You're the embodiment of everything I want in my new line. Sie liest mich wie ein offenes Buch. Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Also, I expect you to model for me. Du nutzt auch jede Gelegenheit, um mich anzuhimmeln. Was? Ich kann's dir nicht verübeln. Was hast du davon, wenn ich die Sachen trage? My dear, fashion is a performance art. An outfit without a body is like an instrument without a player. Ja. I'll need you to model for me the following: the apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear, helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage Spacer's Choice pedals. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Ja, jetzt wo du was mit Mörder sagst, ja? Ich trage bereits eine Plündererausrüstung. Siehst du die Blutflecken? Oh, how grotesque. I always suspected the dramas did no justice to real marauders. Their armor is so much more hideous in person. 2 outfits remain. I can't wait to see what you'll bring me. Something shocking, I hope. Wo finde ich denn eine Spacer-Ausrüstung? If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Ich wollte dich mal noch was anderes fragen. For you, anything. Hast du Byzantium jemals verlassen? Outside Byzantium? Of course not. There's nothing for me outside Byzantium. Aber trotzdem schickst du mich quer durch Halcyon. Du hast gesagt, es sei genau das, was Byzantium braucht. Was meinst du damit? Byzantium has lost its élan vital. Everything about this city is so dreadfully stale. Ja, das habe ich auch schon I want to make mitgekriegt, people uncomfortable the way you do. You're an outsider. You clearly don't belong in Byzantium, and yet you strut about, doing as you please. Ja, gehört mir ja auch quasi. Ich habe noch nie von einer Schneiderin gehört, die nach Unbequemlichkeit strebt. I'm not some common buttonmonger, darling. I'm an artist. It's my job to make you uncomfortable. Okay, ich verstehe. You're very welcome. Darf ich dich noch was anderes fragen? Achso. I want to... Gut, ja, okay. Dann handeln wir noch mal ganz kurz. Classic Wear Express. Plate Herbstkollektion. Umbra und Plate Herbstkollektion. Der Oxforder. Ja. Messgewand, blau mit Paspeln. Paspeln. Was sind denn Paspeln, bitte? Kolonieschiff-Uniform, Captain. Ah ja. Gut, ja. Nun, reden wir nicht davon. Oh, das ist so surreal, der ganze Spaß. Ach, das ist so surreal und so gut.
Das heißt, wir haben jetzt hier... Ist das hier dieses Zentral? Nee. Ach, gucke, genau. Ikonoklast. Jetzt brauche ich noch Spacer. Amor des Labors. Okay, also wir haben eine ganze Menge noch zu tun. Holy moly. Also erstmal gehen wir dann hier rüber wahrscheinlich zur Wache und gucken mal, was wir da noch so, naja, machen können. Byzantium. Where else are you going to find art, culture, working toilets? What do you think? Ja, mal sehen, was wir da noch reißen können. Aber ja, das werden wir dann erst in der nächsten Folge sehen. Und dann würde ich sagen, machen wir wirklich mal gleich schon ein paar kleine Quests. Die geben wir dann einfach schon mal ab und machen die und ne, freuen uns da drauf. Weil ich glaube, das wird noch wahnsinnig bizarr, was jetzt hier alles abgeht. Alter Verwalter, das wird noch richtig schräg. Und ich freue mich da drauf. Macht es gut. Bis dann. Cheerio. Ciao.